Hi everyone, this is Surya. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. So, మనం ఈ రోజు ఎగ్జాంపులర్ ప్రాబ్లమ్స్ చాప్టర్ ఫిజిక్స్ లో సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్ రొటేషనల్ మోషన్ లో ఎగ్జాంపులర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ MCQ. సో ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తాను. సో ఈ రోజు ఏంటి, సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ చాప్టర్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ MCQ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ MCQ1. సో ఇందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ MCQ1. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి, 7.1 ప్రాబ్లమ్. ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ does the center of mass lie outside the body? Okay, center of mass outside the body ఏ దేనికి లై అవుతుంది అంటున్నాడు. సో ఆప్షన్ ఏ ఫస్ట్ పెన్సిల్, ఆప్షన్ బి ఏ షార్ట్ పుట్, ఆప్షన్ సి ఏ డైస్, ఆప్షన్ డి ఏ బ్యాంగిల్. సో మీకు ఆల్రెడీ చూస్తే ఇప్పుడు పెన్సిల్ అంటే ఇలా ఉంటది, ఫుల్ ఇలా ఉంటది పెన్సిల్. సో మొత్తం అంతా మాస్ ఉంటుంది, డెన్సిటీ. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అందులోనే లై అవుతుంది అనమాట, బాడీలోనే లై అవుతుంది. షార్ట్ పుట్ అంటే అందులో కూడా, షార్ట్ పుట్ లో కూడా సర్కిల్ స్పియర్ లాగా అనుకోండి, అందులోనే లై అవుతుంది. డైస్ కూడా క్యూబ్ కింద ఉంటది అనమాట, క్యూబ్ సాలిడ్ క్యూబ్ కింద ఉంటుంది. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దానిలోనే లై అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు బ్యాంగిల్ ఎలా ఉంటది, బ్యాంగిల్ ఎలా ఉంటది కదా. సో ఈ మధ్యలో ఏం మాస్ ఉండదు, కానీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మాత్రం దానికి సెంటర్ లో లై అవుతుంది అనమాట. మాస్ మొత్తం ఇక్కడే ఉంటది బ్యాంగిల్, కానీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సెంటర్ లో లై అవుతుంది. ఏ బ్యాంగిల్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ రింగ్. పైకి చూపించినట్టు ఎలా రింగ్ ఉంటుంది, కానీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ లైస్ అవుతుంది, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లైస్ అట్ ద సెంటర్. ఓకే, సో ఆప్షన్ డి, విచ్ ఈస్ ద అవుట్ సైడ్ ద బౌండరీ. సో ఆప్షన్ డి అంటే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్ అంటే 7.2 మాట. సెకండ్ క్వశ్చన్ అంటే 7.2. ఓకే, which of the following points is likely position of center, position of the center of mass of the system shown in the figure. So option A capital A, option B capital B, option C capital C, option D capital D. So which of the following parts is likely position of the center of the mass of the system? సో ఇక్కడ ఫిగర్ ఇది మాట, ఫిగర్ ఇది ఉంది. సో షేడ్ అయి ఉంది. ఓకే, సో పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఈ పాయింట్ డి, ఈ పాయింట్ సి జస్ట్ బిలో సెంటర్, బి అనే పాయింట్ ఇది. ఓకే, ఏ అనే పాయింట్ ఇది R/2, ఇది R/2. ఓకే, ఇది హాలో స్పియర్ అన్నమాట. హాలో లోపల ఏం మాస్ లేదు. ఇప్పుడు హాలో స్పియర్ అంటే ఇట్స్ నాట్ సాలిడ్ స్పియర్ అన్నమాట, హాలో స్పియర్. ఇది ఎక్కడ ఎయిర్. ఓకే, ఇది శాండ్, ఇందులో శాండ్ ఉందన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు సెంటర్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, సో ఇప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ లై టువర్డ్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ హ్యావింగ్ బిగ్గర్ మాస్. ఇప్పుడు ఎయిర్ శాండ్ ఉన్నది. సో ఇందులో ఏది ఎక్కువ డెన్సిటీ, ఎయిర్ ఎక్కువ, శాండ్ ఎక్కువ డెన్సిటీ. సో ఇక్కడ ఎక్కువ మాస్ ఉంటుంది కదా. సో శాండ్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది అన్నమాట సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ a body lies closer to the heavier mass of the masses మాట. సో హెవియర్ మాస్ ఏది, హాలో స్పియర్ లో ఇది హెవియర్ మాస్. డౌన్ వన్ హెవియర్ మాస్ మాట, డౌన్ వన్ ఈజ్ హెవియర్ మాస్. శాండ్ ఉన్నది అక్కడ హెవియర్. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మామూలుగా మనకి ఏం తెలుసు, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు, హెవియర్ lies towards the heavier part of the system having bigger mass. ఎక్కడైతే హెవియర్ మాస్ ఉంటుందో అంటే బిగ్గర్ మాస్ ఉంటుందో అక్కడ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు పైన డయాగ్రామ్ లో లోవర్ పార్ట్ ఈస్ హెవియర్, హెన్స్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లైస్ బిలో ద హారిజాంటల్ డయామీటర్. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటది, సిడి. ఇప్పుడు ఆప్షన్ లోవర్. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటుంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, సో దీనికి ఆల్రెడీ ఒక పై పార్ట్ ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటది, అది ఎక్కడ ఉంటది, కింద దానికి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండిట్లకి ఏది ఎక్కువ ఉందన్నమాట, లోవర్ ద ఎక్కువ హెవియర్ మాస్ కాబట్టి లోవరే ఉంటది. సో ఇక్కడ ఎక్కడో సి పార్ట్ దగ్గర సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్ అనమాట, 7.3. ఏ పార్టికల్, సో ఏ పార్టికల్ ఆఫ్ మాస్ m, సో ద పార్టికల్ మాస్ m ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ YZ plane,
Okay, with a uniform velocity v. So with its trajectory, so particle of mass m is moving in YZ plane with a uniform velocity with its trajectory running parallel to positive y-axis and intersecting z-axis at z equal to a. ఓకే, ఈ ఫిగర్ లో చూపించి ఆ ఫిగర్ నేను డ్రా చేస్తాను ఇప్పుడు. ద చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ angular momentum, the change in its angular momentum about the origin, the change in its angular momentum about the origin as it bounces elastically from a wall y equal to constant is. సో ఏమైనా చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ యాంగులర్ మొమెంటం అంటున్నాడు. సో డయాగ్రామ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది వైజెడ్ ప్లేన్ ఇలా ఉంది. ఓకే, ఇది వై, ఇది జెడ్. సో ఇది వాల్. సో పార్టికల్ ఎలా వస్తుంది వెలాసిటీ వీతో, సో ఇలా వచ్చి దీన్ని హిట్ అయ్యి మళ్ళీ వెళ్తుందన్నమాట. పార్టికల్ మాస్ మూవింగ్ ఇన్ వైజెడ్ ప్లేన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ వి, ట్రాజెక్టరీ రన్నింగ్ ప్యారలల్ టు పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో దీనికి ప్యారలల్ గా రన్ అవుతుంది అండ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ z axis at a. సో z ఈక్వల్ టు a కి ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యింది. సో ఈ డిస్టెన్స్ a మాట. సో ఇలా హిట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎలాస్టికల్ గా బ్యాక్ వెళ్తుంది. సో చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ మొమెంటం అడుగుతున్నాడు. సో చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ మొమెంటం అంటే ఎలా కనుక్కుంటాం? ఈ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ లో ఏముంటది? ఈ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ రెండిట్లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ మొమెంటం కన్సర్వ్ అవుతుంది, కానీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ లో ఎనర్జీ కూడా కన్సర్వ్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ సో ఈ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఏమవుతుంది? ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ KE of system remains conserved. Therefore దానివల్ల ఏమవుతుంది? Therefore the ball will bounce back. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అవడం వల్ల ఇలా వెళ్ళి హిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ బాల్ సేమ్ అదే వెలాసిటీలో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, అదే వెలాసిటీ కాదు రివర్స్ వెలాసిటీలో సేమ్ ఇంతకుముందు v ఉంటే ఇప్పుడు మైనస్ v వెలాసిటీతో వెళ్తుంది అనమాట. ద బాల్ విల్ బౌన్స్ బ్యాక్ విత్ సేమ్ స్పీడ్ సేమ్ అన్నమాట, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంతే ఉండదు. బౌన్స్ బ్యాక్ విత్ సేమ్ స్పీడ్ v, but in opposite direction along negative y-axis. ఓకే, నెగిటివ్ y-axis డైరెక్షన్ లో ఆపోజిట్ గా అవుతుంది. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది కదా, ఇది ఈవై క్యాప్, ఈ డైరెక్షన్ లో యూనిట్ వెక్టర్ ఈవై క్యాప్ అనుకుంటే ఓకే, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అంత దాన్ని మనం ఏమనుకుంటాం? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాల్ ఎంత? అదే బాలే కదా. సో మాస్ ఎంత బాల్ అనుకుంటే సపోజ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ దాని వల్ల ఎంత ఉంటుంది? vi ఈజ్ ఈక్వల్ టు vi క్యాప్ కదా. సో ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఏమవుతుంది? ఆఫ్టర్ కొలిజన్ వెలాసిటీ ఎంత? ఆఫ్టర్ కొలిజన్ వెలాసిటీ vf ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? మైనస్ vi క్యాప్, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు ట్రాజెక్టరీ డిస్క్రైబ్ ద సో ఇది ఇలాగే వెళ్తుంది కదా. సో దీని పొజిషన్ వెక్టర్ ఎంత? r ఈక్వల్ టు r. సో దాని పొజిషన్ వెక్టర్ ఎంత అవుతుంది? ద ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ డిస్క్రైబ్ పొజిషన్ వెక్టర్. సో r అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఎంత? r ez క్యాప్ ప్లస్ y డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది కదా. y డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు ఇలా లీనియర్ గా మూవ్ అవుతుంది కదా. y ei క్యాప్. ఓకే, y డైరెక్షన్ లో సమ్ లెంత్, సమ్ y ఇది మారుతూ ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు y మారుతుంది అన్నమాట. ఓకే, y పొజిషన్ కింద మారుతుంది మొమెంటం. సో ఇప్పుడు ఆ పొజిషన్ వెక్టర్ r బార్. సో ద ట్రాజెక్టరీ డిస్క్రైబ్డ్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ r బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ei క్యాప్ ప్లస్ a ez క్యాప్. ఓకే, ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎంత అవుతుంది? చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ మొమెంటం. సో మామూలుగా లీనియర్ మొమెంటం చేంజ్ యాంగులర్ మొమెంటం అంటే r క్రాస్ మాస్ ఇంటూ vf మైనస్ vi. vf మైనస్ vi అంటే r క్రాస్ m ఇంటూ vf మైనస్ vi అంటే ఎంత? మైనస్ 2v ei క్యాప్, అంతే కదా. r అంటే ఎంత? y ప్లస్ a ez క్యాప్ క్రాస్
m into minus 2y ey cap. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి. ఈవై క్యాప్ క్రాస్ ఈవై క్యాప్ అంత జీరో అవుతుంది. సో ఈ టర్మ్ ఉండదు. ఈవై క్యాప్ క్రాస్ ఈజెడ్ క్యాప్ క్రాస్ ఈవై క్యాప్ ఏంటి? ఇక్కడ మైనస్ 2m విఏ. ఓకే, ఈజెడ్ క్రాస్ ఈవై. ఈజెడ్ క్రాస్ ఈవై ఎంత అవుతుంది? ఈజెడ్ క్రాస్ ఈవై మైనస్ ఈఎక్స్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఈ డైరెక్షన్ ఈజెడ్. ఓకే, ఈజెడ్ క్రాస్ ఈవై ఎంత అవుతుంది? ఎటు వస్తుంది? అటువైపు డైరెక్షన్ లోకి వస్తుంది, మైనస్ ఈఎక్స్ క్యాప్ అవుతుంది. సో అక్కడ మైనస్, ఇది మైనస్, మొత్తం 2mVA ఈఎక్స్ క్యాప్. ఇది చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ మొమెంటం. చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ మొమెంటం ఆఫ్ బాల్. ఓకే, ఆ మాస్ ఏమో చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎంత అవుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఫోర్త్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 7.4. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? when the disk rotates with uniform angular velocity, when a disk rotates with uniform angular velocity, disk rotate with uniform angular velocity, which of the following is not true? Which of the following is not true? So which of the following not true? So first option A, the sense of rotation remains same. The sense of rotation remains same. Option B, the orientation of the axis of rotation remains same. Option C, the speed of rotation is non-zero, remains same. The speed of rotation is non-zero and remains same. Option D, the angular acceleration is non-zero, remains same. Okay, so angular acceleration same అవుతుందంట, is non-zero. Angular acceleration is non-zero అవుతుందంట, అండ్ అది సేమ్ ఉంటుందంట, అండ్ రిమైన్స్ సేమ్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం ఇచ్చాడు? అక్కడ డిస్క్ యూనిఫామ్ యాంగులర్ వెలాసిటీతో రొటేట్ అవుతుంది. యాంగులర్ వెలాసిటీ సమ్ ఒమేగా బార్ అనుకుందాం. ఓకే, యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఏమవుతుంది? డి ఒమేగా బార్ బై డిటి కదా. ఇది యూనిఫామ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే చేంజ్ అవ్వట్లేదు, జీరో. సో అప్పుడు యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా ఎంత అవుతుంది? జీరో అవుతుంది కదా. సో యాంగులేషన్ ఇస్ నాన్ జీరో అంటున్నాడు కదా, అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు అన్నమాట. ఇట్స్ నాట్ ట్రూ అంటే ఏది ట్రూ? ఓన్లీ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ జీరో అవ్వాలి డెఫినెట్లీ. సో ఆప్షన్ డి మాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 7.5. సో ఏ యూనిఫామ్ square plate has a small piece Q of an irregular shape removed and glued, okay, to the center of the plate, leaving a hole behind. Figure lo చూపిస్తాం. Okay, leaving a hole behind. The moment of inertia about the z axis then. Okay, square plate ఉంది, యూనిఫామ్ స్క్వేర్ ప్లేట్. సో యూనిఫామ్ స్క్వేర్ ప్లేట్ లో ఇక్కడ క్యూ పార్ట్, చిన్న పార్ట్ రిమూవ్ చేశారు అన్నమాట. ఓకే, ఇది y యాక్సిస్, ఇది x యాక్సిస్. ఓకే, రిమూవ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు ఈ హోల్, ఇక్కడ ఇది ఒక హోల్ ఫామ్ అయింది కదా, ఇరెగ్యులర్ షేప్, సమ్ హోల్ ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఏమవుతుంది అంటున్నాడు అంటే, ఇనర్షియా అబౌట్ ద జెడ్ యాక్సిస్ దాన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఏంటి? టూ బాడీస్, a uniform square plate has small piece irregular shape is removed, glued to the center of the particle. So అది రిమూవ్ చేసి ఎక్కడ పెట్టాడు? సెంటర్ ఆఫ్ పార్టికల్ దగ్గర తీసుకొచ్చి పెట్టాడు అనమాట. సో మాస్ రిమైన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మాస్ రిమైన్స్ సేమ్, కానీ ఓకే, టూ బాడీస్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాస్. సో ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడికి పెట్టాడు, ఇప్పుడు మాస్ రిమైన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏంటి? ద మాస్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అట్ గ్రేటర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ యాక్సిస్, we will have more moment of inertia అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడున్న మాస్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాడు, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు టూ బాడీస్ హ్యావ్ సేమ్ మాస్, కానీ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అట్ గ్రేటర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద యాక్సిస్, సో we will have more moment of inertia. Okay, so option more moment of inertia na. Body has mass distributed at greater distance from axis, it will have more moment of inertia. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? గివెన్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ మాస్ ఉంది, ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ గా ఉన్న మాస్ తీసుకెళ్ళి సెంటర్ దగ్గర పెట్టాడు.
అంటే మామూలుగా మొమెంట్ ఆఫ్ సపోజ్ ఏదైనా పార్టికల్స్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎలా కనుక్కుంటాం, సమ్ ఆర్ డిస్టెన్స్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ సమ్ వెలాసిటీ ఉంటే ఎంఆర్ స్క్వేర్ అంటాం కదా మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో డిస్టెన్స్ కూడా డిపెండ్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ ఉన్న మాస్ సమ్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న మాస్ లేకపోతే సమ్ ఆర్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న మాస్ తీసుకెళ్లి జీరో దగ్గర పెట్టాడు. సో ఈ పార్టికల్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా జీరో అయిపోద్ది కదా ఇక్కడ సెంటర్ లో పెడితే. సో ఏమవుతుంది ఓవరాల్ గా అక్కడ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ లో ఏంటి, వెన్ ద స్మాల్ పీస్ క్యూ రిమూవ్డ్, సో స్మాల్ పీస్ క్యూ రిమూవ్ చేశాడు అండ్ గ్లూ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ద మాస్. ఏం చేశాడు, అది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దగ్గర అటాక్ చేశాడు అనమాట. ఓకే, గ్లూ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ప్లేట్, సారీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అని కాదు, సెంటర్ ఆఫ్ ప్లేట్. ఇప్పుడు మాస్ కమ్స్ క్లోజర్ టు ద జెడ్ యాక్సిస్ కదా, జెడ్ యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ మాస్ అనేది ద మాస్ కమ్స్ క్లోజర్ టు జెడ్ యాక్సిస్. సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది, moment of inertia decrease అవుతుంది. hence moment of inertia decreases మాట. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి మాట. సో ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఇంక్రీజ్డ్, బి ఏమో డిక్రీజ్డ్, సి ఏమో సేమ్, చేంజ్ ఈజ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ మ్యాన్ అన్నాడు. సో ఆప్షన్ బి అవుతుంది. 7.6 నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇన్ ప్రాబ్లం 7.5. సో అబోవ్ ప్రాబ్లం లోనే ద సెంటర్ ఆఫ్ ప్లేట్ is following the quadrant of xy plane. Okay, so ఇప్పుడు center of mass, so question ఏంటంటే the center of mass of the plate now, so attach చేసిన తర్వాత is now in the following, center of mass ఏ quadrant లో ఉంటుంది అంటున్నాడు, following the quadrant of xy plane. So one option A first quadrant, option B second quadrant, ఆప్షన్ సి థర్డ్ క్వాడ్రంట్, ఆప్షన్ డి ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న మాస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సెంటర్ లో పెట్టాడు కదా. ఓకే, ఇది వై, ఇది ఎక్స్, ఇది వై, ఇది ఎక్స్. సో ఇక్కడ ఉన్న మాస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సెంటర్ లో పెట్టాడు. ఓకే, ఇనిషియల్ ఇక్కడ ఉన్న మాస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సెంటర్ లో పెట్టి ఇక్కడ హోల్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ద ఫస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ వాజ్ డాటెడ్ లైన్ అండ్ షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ ద క్యూ. సో ఫస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటది, సో ఇక్కడ ఉండే తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టాడు. సో ఇప్పుడు ఏంటి, డయాగ్రామ్ లో దేర్ ఇస్ ఎ లైన్ షోయింగ్ ఇన్ ద ఫిగర్ డ్రాయింగ్ అలాంగ్ ద డయాగోనల్. ఓకే, సో ఇలా డయాగోనల్ ఒక లైన్ డ్రా చేశారు. ఓకే, సో ఇది క్యూ మాట. సో ఫస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ వాజ్ ఆన్ ద డాటెడ్ లైన్. సో ఫస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, డాటెడ్ లైన్ మీద ఉంటుంది. సో తర్వాత and shifted towards the queue. So shifted towards the queue. So తర్వాత ఏమవుతుంది, అది shifted towards the queue అవుతుంది. So when mass is removed, it will be remain on the same line but shifted away from the center. So first ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మాస్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత సెంటర్ నుంచి షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ షిఫ్ట్ అవుతుంది, అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్. సో ఇటువైపు ఇక్కడ మాస్ తగ్గింది కదా, మిగతా మూడిట్లో మాస్ గట్టిగా ఉంది, ఇది సెంటర్ లో తీసుకొచ్చాం. సో మిగతా మూడిట్లో మాస్ తగ్గింది కాబట్టి ఇది ఎటువైపు షిఫ్ట్ అవుతుంది, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ద పొజిషన్. ఓకే, సో అది ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 7.7. ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎ non-uniform rod of length 1 meter is given by rho of x equal to a into 1 plus bx square. Okay, so where ఇక్కడ ఏంటంటే where a and b are constants and 0 less than x less than or equal to 1, the center of mass of the rod అన్నమాట. the center the rod will be at, the center of mass of the rod ఎక్కడ ఉంటుంది, so density ఇచ్చాడు, as a density is given as, so ఏమన్నాడు, నాన్ యూనిఫామ్ రాడ్ ఆఫ్ లెంత్ 1 meter. సో ఒక నాన్ యూనిఫామ్ రాడ్ 1 meter లెంత్ ఉంది. ఓకే, నాన్ యూనిఫామ్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది. ఓకే, ఇది x ఈక్వల్ టు 0, ఇది x ఈక్వల్ టు 1, నాన్ యూనిఫామ్ రాడ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ డెన్సిటీ ఎలా వేరీ అవుతుంది, రో ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు a into 1 plus bx square. సో ఏవి కాన్స్టెంట్స్,
సో ఇన్ దిస్ కేస్ లో మనం సపోజ్ ఓకే b tells to 0 అనుకున్నాం అనుకో ఓకే సో ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద రాడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటున్నాడు ఓకే సో ఇక్కడ డిఎం మాస్ ఉంది సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎం ఇంటూ సమ్ డిఎక్స్ సో డిఎం మాస్ ఇంటూ డిఎక్స్ డిఎం మాస్ అంటే ఏంటి డిఎం మాస్ అంటే సమ్ డిఎం మాస్ బై డిఎం వాల్యూమ్ ఓకే సో డిఎం ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఉంది కదా ఓన్లీ లెంత్ ఉంది డిఎం బై డిఎల్ ఎంత రో కదా సో డిఎం ఎంత అవుతుంది రో డిఎల్ అవుతుంది అంతే కదా సో డిఎం బై డిఎక్స్ ఇస్ రో డిఎక్స్ అవుతుంది ఓకే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇప్పుడు మనకి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కావాలంటే ఎక్స్ డిఎం అంతే కదా సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎం అంటే ఎంత రో డిఎక్స్ సో మనకు ఆల్రెడీ రో ఎక్స్ డిఎక్స్ రో అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ డిఎక్స్ సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏఎక్స్ ప్లస్ ఏబి ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎక్స్ సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ ఏబి ఎక్స్ పవర్ 4 బై 4 ఓకే సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఇప్పుడు డివైడెడ్ బై ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మొత్తం ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డి అన్నమాట సో దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది డిఎం అంటే రో డిఎక్స్ దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఓన్లీ రో డిఎక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ దీని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏఎక్స్ ప్లస్ బిఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 సో ఏఎక్స్ ప్లస్ బిఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ 4 తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇది 2ax స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ఎక్స్ పవర్ 4 divided by 3ax plus bx cube by 3. So 2ax square plus ab x power 4 divided by 4 into 3 divided by 3ax plus bx square. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా సో ఇది మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తే 2ax plus abx cube divided by 4 3ax plus bx square. సో ఇక్కడ మీరు ప్లాన్ చేస్తే సో 0 to 1 ఇంటిగ్రేషన్ 2a plus ab divided by 4 into 3 by 3a plus b అన్నమాట ఓకే ఓకే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సపోజ్ మనకి డెన్సిటీ ఇక్కడ రో ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత ఇచ్చాడు a into 1 plus bx square సపోజ్ మనం కాన్స్టెంట్ సమ్ అది b అనేది 0 అనుకుందాం ఓకే డెన్సిటీ అనేది కాన్స్టెంట్ అనుకుందాం ఓకే అంటే a అనుకుందాం అప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది x ఈక్వల్ టు 0 మిడిల్ పాయింట్ 0.5 మీటర్ దగ్గర ఉంటుంది సపోజ్ ఆప్షన్స్ లో ఆప్షన్ ఏ ఇచ్చాడు 3 into 2 plus b divided by 4 into 3 plus b అంతే కదా b ఆప్షన్ ఇచ్చాడు 4 into 2 plus b divided by 3 into 3 plus b ఆప్షన్ సి ఏమి ఇచ్చాడు 3 into 3 plus b divided by 4 into 2 plus b. Option D 4 into 3 plus b divided by 3 into 2 plus b. So b అనేది 0 అనుకుంటే ఇది 6 by 12 అవుతుంది ఓకే ఇది ఎంత అవుతుంది 8 by 9 అవుతుంది ఇది అవ్వదు సో ఇది 9 by 8 అవుతుంది ఇది అవ్వదు ఇది ఎంత అవుతుంది 12 by 6 అవుతుంది సో 6 by 12 హాఫ్ సో ఆప్షన్ ఏ రైట్ మాట ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ నాన్ యూనిఫామ్ రాడ్ ఉంది అనుకో ఓకే సపోజ్ నాన్ యూనిఫామ్ రాడ్ ఉంది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంది సో దాని డెన్సిటీ ఇచ్చాడు ఓకే దాని డెన్సిటీ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు సపోజ్ దాన్ని ఎలా కనుక్కున్నాం డెన్సిటీ ఇప్పుడు దాని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎలా కనుక్కుంటాం ఓకే ఇప్పుడు దాని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎలా కనుక్కుంటాం మనకి ఈచ్ ఎలిమెంట్ డిఎం మాస్ అనుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు డిఎం మాస్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఈచ్ ఎలిమెంట్ డిఎం మాస్ అంటే సో డిఎం సో ఎలిమెంట్ డిఎం మాస్ డిఎక్స్ లెంత్ అనుకుందాం ఓకే డిఎం బై డిఎక్స్ ఎంత అవుతుంది డెన్సిటీ అవుతుంది అది ఎంత ఇచ్చాడు సమ్ రో ఇచ్చాడు కదా మీకు రో ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చాడు సో డిఎం ఎంత అవుతుంది రో డిఎక్స్ అవుతుంది అంతే కదా ఇది మాస్ ఓకే సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్
సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మీకు ఇక్కడ మామూలుగా సో సెంటర్ ఇది డిఎం ఈక్వల్ టు రో డిఎక్స్ అని తెలుసు. ఓకే, మొత్తం మాస్ ఎంత అవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎం కదా, అది ఎంత అవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ రో డిఎక్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫార్ములా ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to L అంటే 0 to 1 ఇక్కడ లెంత్. ఓకే, డి ఎక్స్ డిఎం. సో ప్రతి మాస్ ఎక్స్ డిఎం బై ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎం కదా 0 to 1. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 1 డిఎం ఎంత రో డిఎక్స్. ఓకే, రో ఎక్స్ డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ రో డిఎక్స్ 0 to 1. ఇక రో ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో, రో ఈక్వల్ టు a into 1 plus bx square. ఓకే, సో a plus ab x square. సో రో dx అంటే ఎంత, రో x అంటే ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ax plus ab x cube అంతే కదా, దీని ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు dx 0 to 1. సో ఇది రో dx అంటే ఓన్లీ దీని ఇంటిగ్రేషన్ ab x square dx 0 to 1. సో ఇది ఏమవుతుంది ax square by 2 plus ab x power 4 by 4 0 to 1 కదా. సో 0 to 1 అంటే ఇది a by 2 plus ab by 4 అవుతుంది డివైడెడ్ బై దీని ఇంటిగ్రేషన్ ax plus ab x cube by 3 అంతే కదా, ఇది 0 to 1. సో ఇది కూడా a plus ab by 3 అవుతుంది. సో పైన కింద a క్యాన్సిల్ అయితే ఏమవుతుంది హాఫ్ ప్లస్ b by 4 1 plus b by 3 అంతే కదా. సో 4 కామన్ తీస్తే 2 plus b డివైడ్ బై 3 plus b డివైడెడ్ బై 3. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది 2 plus b డివైడెడ్ బై 4 ఇంటూ 3 by 3 plus b అంతే కదా, 3 by 4 ఇంటూ 2 plus b by 3 plus b. ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీనికి. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ మాట. ఓకే, ఇచ్చిన దాంట్లో ఆప్షన్ ఏ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 7.8 MCQ లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ 7.8. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఏ మెర్రీ గో రౌండ్ మేడ్ ఏ రింగ్ like platform. A merry-go-round ring like a platform of a radius r and mass m is revolving with angular speed omega. A person of mass m is standing on it at one instant the person, sorry for interruption. So ఇందులో 7.8 లాస్ట్ క్వశ్చన్ MCQ లో ఏ merry go round made a ring like platform of radius r and mass m is revolving with angular speed omega. A person of mass m is standing on it. A person of mass m is standing on it. So at one instant the person jumps off the round. You can explain as the question of the round radially away from the center okay of the round. So radially away from the center of the round as seen from the ground. Okay, as seen from the round.
ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రౌండ్ అవుట్వర్డ్స్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రౌండ్ జంప్ చేసిన తర్వాత స్పీడ్ ఆఫ్ ద రౌండ్ ఎంత ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో ఏమన్నాడంటే క్వశ్చన్ లో మెర్రీ రౌండ్ ఉంది, అది రొటేట్ అవుతుంది, ఒక రేడియస్ రివాల్వింగ్ యాంగులర్ స్పీడ్, దాని మాస్ ఎం ఉంది ప్లాట్ఫామ్, ఏ పర్సన్ ఆఫ్ మాస్ ఎం స్టాండింగ్ ఆన్ ఇట్, సో ఎం మాస్ స్టాండ్ ఒమేగా స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ జంప్స్ ఆఫ్ ద రౌండ్ అనమాట. సో ఎగిరి పక్కకి వెళ్ళాడు అనమాట. సో దాని నుంచి ఎగిరి పక్కకి వెళ్ళాడు. సో అప్పుడు దాని స్పీడ్ ఎంత అవుతుందో అంటున్నాడు. స్పీడ్ ఆఫ్ ద రౌండ్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఈజ్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇనీషియల్ గా ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ ఏమి యాక్ట్ అవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు ఇలా రొటేట్ అవుతుంది ఒకటి, ఓకే, ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. పర్సన్ ఉన్నాడు, ఇది ఒమేగాతో రొటేట్ అవుతుంది, ఆ పర్సన్ మాస్ ఏమో. సో ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు. సో ఇప్పుడు ఒమేగా ఎంత అవుతుంది అన్నాడు. సో ఇనిషియల్ ఒమేగా 2 ఉంటే ఒమేగా 2 ఎంత అవుతుంది అండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒమేగా 1 ఎంత అవుతుంది అంటున్నాడు. ఇనిషియల్ గా ఒమేగా ఉంటే తర్వాత ఒమేగా 2 అయింది. సో ఇప్పుడు ఒమేగా 2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఎంత అవుతుంది అంటున్నాడు. సో దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ టాక్ ఏం యాక్చువల్ సిస్టమ్ కి, ఓకే, యాజ్ నో ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద సిస్టమ్. సో ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ ఏం జరగదు ఇక్కడ సిస్టమ్ మీద. సో యాంగులర్ మొమెంటం అనేది కన్సర్వ్ అవ్వాలి కదా. సో యాంగులర్ మొమెంటం షుడ్ బి కన్సర్వ్డ్. సో యాంగులర్ మొమెంటం అనేది కన్సర్వ్ అవ్వాలి. సో ఇనిషియల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఈక్వల్ టు ఫైనల్ యాంగులర్ మొమెంటం. సో దీని మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఐ అనుకుంటే ఇనిషియల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎంత, ఐ ఒమేగా ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇనిషియల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఈక్వల్ టు ఫైనల్ యాంగులర్ మొమెంటం. సో ఇనిషియల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఐ ఒమేగా 1 ఈక్వల్ టు ఫైనల్ యాంగులర్ మొమెంటం I2 ఒమేగా 2. సో ఒమేగా 1 అంటే ఒమేగా ఐ ఈస్ ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఐ ఈస్ ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఒమేగా అనేది యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో ఒమేగా 2 or ఒమేగా 1 are angular velocity before and after jumping మాట. ఒమేగా 2 and ఒమేగా 1 are angular velocities before and after jumping. సో ఇది I ఇంటూ ఒమేగా. ఆఫ్టర్ జంపింగ్ యాంగులర్ మొమెంటం ఏమవుతుంది. సో మాస్ అనేది ఇప్పుడు మెరీ గ్రౌండ్ రింగ్ లైక్ ప్లాట్ఫామ్ రేడియస్ మాస్ ఏమో ఆల్రెడీ ఒక పర్సన్ దీని మాస్ ఏమో ఆల్రెడీ పర్సన్ మాస్. ఇప్పుడు ఓన్లీ మాస్ ఉంది అంటే మాస్ హాఫ్ అయింది. అప్పుడు యాంగులర్ మొమెంటం కూడా హాఫ్ అవుతుంది. మాస్ ఇస్ రెడ్యూస్ టు హాఫ్, ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కూడా హాఫ్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. మనకి డిస్క్ కి mr²/2 ఉంటది మామూలుగా మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. m/2 అయితే ఇనిషియల్ గా ఐ ఉంటే తర్వాత I/2 అయిపోద్ది యాంగులర్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కూడా. సో ఫైనల్ I/2 ఇంటూ ఒమేగా 2. సో ఒమేగా 2 ఎంత అవుతుంది, 2 ఒమేగా అవుతుంది అప్పుడు, అంతే కదా. సో మాస్ ఈస్ రెడ్యూస్ టు హాఫ్, హెన్స్ ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కూడా హాఫ్ అవుతుంది, ఒమేగా 2. సో ఫైనల్ స్పీడ్ ఆఫ్ రౌండ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ట్వైస్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ, యాంగులర్ స్పీడ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ MCQ 2s మాట. MCQ 1s కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. MCQ 2s ఇది మల్టిపుల్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మాట. సో ఇందులో ఓకే, చూస్ ద కరెక్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 7.9 క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూస్ ద కరెక్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్. మీకు ఆప్షన్స్ ఇస్తాను, చూస్ ద కరెక్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్. ఈ ఆప్షన్స్ లో కరెక్ట్ ఏంటి. ఆప్షన్ ఏ, ఫర్ ఏ general rotational motion, angular momentum L and angular velocity omega need not to be parallel. Okay, or parallel కాకపోవచ్చు. Okay, so for general rotation, angular momentum and angular velocity need not to be parallel. So angular velocity and angular momentum రెండు parallel గా ఉండవలసిన అవసరం లేదు అంటున్నాడు. సో ఆప్షన్ బి, for a rotational motion about a fixed axis, the angular momentum L and the angular velocity omega are always parallel. The angular momentum L and angular velocity omega are always parallel. So option C ఏంటి, for a general translational motion, momentum P, the velocity V are always parallel. Okay, for a general translation motion, momentum and velocity are always parallel. Option D,
for a general translational motion, acceleration A and velocity V are always parallel. Okay. సో ఇందులో మామూలుగా ఆప్షన్ ఏ ట్రూ, ఆప్షన్ సి కరెక్ట్. ఎందుకంటే సో ఫర్ ఎ జనరల్ రొటేషనల్ మోషన్ వేర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇస్ నాట్ సిమెట్రిక్. ఓకే, ఏంటంటే ఫర్ జనరల్ రొటేషనల్ మోషన్ for a general rotational motion, for a general rotational motion, for a general rotational motion, where the axis of rotation is not symmetric matter. So where the axis of rotation is not symmetric, angular momentum L and angular velocity omega need not to be parallel. So, okay, so on the angular velocity momentum L and angular velocity omega need not to be parallel. For general translation motion, momentum P equal to mv, P and V are always parallel. Okay, so for general translational motion, ఏమవుతుంది, P and V are P equal to mv కాబట్టి P and V are always parallel. So option A and C మాట ఇందులో. So next question 7.10. సో 7.10 ఫిగర్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఫిగర్ ఏంటంటే ఫిగర్ షోస్, ఫిగర్ డ్రా చేస్తాను. షోస్ టూ ఐడెంటికల్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, 1 and 2, ఈచ్ ఆఫ్ మాస్ m. ఓకే, ఈచ్ ఆఫ్ మాస్ m, ఐడెంటికల్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, ఈచ్ ఆఫ్ మాస్ m మాట. సో మూవింగ్ in opposite directions. Okay, moving in opposite directions with same speed, moving in opposite direction with same speed v along parallel lines. Okay, along parallel lines. So parallel lines along move avutunnayi at a particular instant. So at a particular instant R1 and R2 are their respective position vectors. R1 and R2 are their respective position vectors. So R1 and R2 are the respective position vectors drawn from a point A. So drawn from a point A నుంచి డ్రా చేసాం. Okay, R1 R2 are the respective position vectors. Okay, so which is in the plane of parallel lines, which is in the plane of parallel lines, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇది పొజిషన్ ఏ మాట, సమ్ ఏ. సో ఏనే పొజిషన్, సో టూ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, పార్టికల్ 1, ఇక్కడ పార్టికల్ 1, ఇక్కడ పార్టికల్ 2 అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఇది R1, ఇది R2 మాట. ఓకే, R2 పొజిషన్ వెక్టర్స్. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత, D1, డిస్టెన్స్ ఎంత, D2. ఈ రెండు D1 D2 డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడేమో వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది V. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఈ డైరెక్షన్ లో V ఉంది. ఓకే, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాయి కానీ సేమ్ స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతున్నాయి. సో ఆప్షన్ ఏ ఏంటి, యాంగులర్ మొమెంటం L1 of particle 1. So particle 1 angular momentum L1 తో డినోట్ చేస్తున్నాం. About A, so angular momentum about A fixed point is L1 is equal to mv d1. Okay, so mv d1 మాట. ఓకే, ఇది d1 డిస్టెన్స్. సో R1 cross V కదా, మొమెంటం లీనియర్ మొమెంటం ఎంత, మాస్ mv. సో m ఇంటూ R1 cross V. R1 cross V అంటే ఎలా ఉంటుంది, R1 cross V మాట. సో R1 cross V అంటే ఈ డైరెక్షన్ కాబట్టి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లోకి వస్తుంది డైరెక్షన్ యాంగులర్ మొమెంటం. సో R1 cross V అంటే magnitude of R1, magnitude of V into sine of angle between them. సో సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దమ్ అంటే ఏంటి, ఇది సైన్ థీటా కదా. సో ఇది థీటా అయితే, సో R1 cross V లో సో R1 సైన్ థీటా అనేది D1 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో
m into d1 magnitude of v అనేది v అనుకుందాం. ఓకే, magnitude of v ని v అనుకుందాం. సో mv d1 అనేది యాంగులర్ మొమెంటం అవుతుంది. సో ఆప్షన్ ఏ రైట్. సో యాంగులర్ మొమెంటం పార్టికల్ 2 కూడా, సో ఇదేమవుతుంది, సో ఇది కూడా v అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో, r2 అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో, ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ d2 కాబట్టి m d2 v అనేది యాంగులర్ మొమెంటం అవుతుంది L2. ఓకే, mv r2 ఇక్కడ mv r2 అన్నాడు కదా. ఓకే, సో r2 కి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, r2 అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, వెలాసిటీ అనేది మైనస్ v డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో ఐ యాంగులర్ మొమెంటం L2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు r2 క్రాస్ m ఇంటూ మైనస్ v, అంతే కదా. సో m ఇంటూ r2 క్రాస్ మైనస్ v. సో ఇంటూ ద ప్లేన్ అదే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, పర్పెండిక్యులర్ టు r2 ఉంటుంది అండ్ మైనస్ p. సో ఆ రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. సో టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎంత అవుతుంది, టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం L ఈక్వల్ టు L1 ప్లస్ L2 కదా. ఇదేమో r1 క్రాస్ mv, ఓకే, ప్లస్ మైనస్ r2 క్రాస్ mv. సో దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూస్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఒకటేమో mv d1 అవుతుంది, ఇంకోటి మైనస్ mv d2 అవుతుంది. ఓకే, మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూస్తే సపోజ్ d2 గ్రేటర్ దెన్ d1 కాబట్టి m ఇంటూ d2 మైనస్ d1. సో ఇది గ్రేటర్ దెన్ 0 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎటు ఉంటుంది, ఇన్వర్డ్ ఉంటుంది అనమాట టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం అనేది. ఓకే, అది ఆప్షన్ ఇలా ఇచ్చాడు. సో ఇన్వర్డ్ అంటే ఇలా. ఓకే, సో ఇన్వర్డ్ అంటే వెక్టర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద పేజ్, అవుట్వర్డ్ అంటే వెక్టర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద పేజ్ మాట. సో ఆప్షన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ రైట్ మాట. ఇక్కడ సి అండ్ డి ఆర్ రాంగ్. ఓకే, ఇన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూస్ చేసాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 7.11. సో ద నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ కాదు, టార్క్. ఓకే, టార్క్ ఆన్ ఏ సిస్టమ్ of particles, net external torque of system of particles about an axis is 0. Which of the following are compatible with? Which of the following are compatible with it? Option A. The forces may be acting radially from a point to axis, from a point on the axis. Option B. The forces may be acting on the axis of rotation. Option C. The forces may be acting parallel to the axis of rotation. Okay, so option D, the torque caused by some forces. Option D, the torque caused by some forces may be equal and opposite to that caused by other forces. So net external torque system is act అవుతుంది about a axis is 0 మాట. సో which of the, సో దానివల్ల, సో ఏది కరెక్ట్ అంటున్నాడు. సో ఫోర్సెస్, సో నెట్ టార్క్ 0 అవుతుందంటే, సో ఫోర్సెస్ మే యాక్టింగ్ ఆన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. సో యాక్సిస్ ఆఫ్ ద రొటేషన్స్, సో నెట్ టార్క్ టౌ ఈక్వల్ టు మనకేం తెలుసు, ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్. సో ఆర్ ఎఫ్ సైన్ థీటా ఎన్ క్యాప్. ఇప్పుడు థీటా 0 ఉందనుకో. ఓకే, థీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఆర్ అండ్ ఎఫ్, ఎన్ ఇస్ యూనిట్ వెక్టర్ పర్పెండిక్యులర్ బోత్ ఆర్ అండ్ ఎఫ్. సో వెన్ ఫోర్సెస్ యాక్టెడ్ రేడియల్లీ అంటే ఏంటి, ఫోర్స్ ఆర్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ఎఫ్ మాట. సో థీటా 0 కానీ 180 కానీ ఏదైనా ఉంటే, సో ఫోర్సెస్ యాక్టెడ్ రేడియల్లీ అంటే థీటా నియర్ 0 మాట. థీటా 0 అయితే నెట్ టార్క్ ఎంత అవుతుంది, 0 అవుతుంది. సో ఆప్షన్ ఏ రైట్. వెన్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద రొటేషన్, సో యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఆర్ 0 అంటే సమ్ డిస్టెన్స్ లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వట్లేదు అనమాట యాక్సిస్ నుంచి. సమ్ అదే పాయింట్ దగ్గర ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఆర్ 0 అయితే అప్పుడు కూడా టౌ 0 అవుతుంది. సో అప్పుడు కూడా టౌ 0 అవుతుంది. నెట్ ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ అనేది 0 అవుతుంది. సో వెన్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ప్యారలల్ టు ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఓకే, యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ కి ప్యారలల్ గా యాక్ట్ అవుతుంటే
అప్పుడు కూడా థీటా జీరో అవుతుంది. ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ జీరో, సో థీటా జీరో అప్పుడు కూడా మీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ టౌ అనేది జీరో అవుతుంది. సో వెన్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఉన్నాయనుకో, సపోజ్ ఇది ఉంది, ఫోర్స్ ఇలా ఉంది, ఈ ఫోర్స్ ఇలా ఉంది, F1 F2, ఈ ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఇది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అనుకుంటాం. ఈక్వల్ ఫోర్స్ F1 ఈక్వల్ కానీ అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి, అప్పుడు కూడా టౌ నెట్ అనేది జీరో అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏబిసిడి ఈ క్వశ్చన్ లో. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 7.12. ఇన్ ఫిగర్ 7.5 ఒక ఫిగర్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఫిగర్ ఏంటంటే ఇలా ఉంది, పాయింట్ పి, ఇది జెడ్ యాక్సిస్. ఓకే, ఇది జెడ్ యాక్సిస్, సమ్ ఫోర్స్ పాయింట్ పి మీద ఇలా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు. సో ఫిగర్ షోస్ లామినా ఇన్ XY ప్లేన్. ఓకే, లామినా ఇన్ XY ప్లేన్. ఓకే, ఇది XY ప్లేన్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇది Z యాక్సిస్, యాక్సిస్ మాట, టూ యాక్సిస్ Z అండ్ Z star. Okay, two axis passes perpendicular to the plane. Two axis Z and Z prime pass perpendicular to the plane, to its plane. So a force acts అవుతుంది. Okay, on its plane. The force F acts in the plane of lamina at point P as shown. Which of the following is true అన్నాడు. ఓకే, సో ఇది రేపటి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఇక్కడితో ఈ లెక్చర్ ఎండ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.